¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a su programa Aglaretum en vivo. Y recuerden que todos los sábados tenemos aquí una pequeña charla, tenemos aquí una pequeña conferencia y pues el día de hoy pues no es I'm sorry porque aquí tenemos un lanzamiento. Ahí voy. Un momento. Ahí está. Lo que pasa es que está el Ariane Space, entonces ya lo van a lanzar. Entonces les decía, el día de hoy, pues tenemos un invitado, por ahí vimos el nombre, se llama Lauer. Entonces, pues vamos a estar haciendo la transmisión, es en inglés y en español. Entonces, voy a estar practicando con él en inglés, pero yo voy a estar haciendo la traducción con ustedes en español. Recuerden que uno de los objetivos de estas pláticas es para que ustedes se animen a la astrofotografía. Sabemos que hay gente que quiere hacer astronomía y astrofotografía, sabemos que se quiere animar, pero no sabe cómo comenzar. A veces piensa la gente de que se tarda muchísimo para comenzar en la astrofotografía, pero déjenme decirles que no. Entonces, por eso estamos haciendo este tipo de programas. Entonces, por favor, los invitamos a que se quede y vamos a darle la bienvenida a Ian Lauer. Ian, how are you, sir? Hey, I'm doing great. How you doing? I'm doing great too. Ian, first of all, thank you for accepting the invitation. Thank you for your time here in Glareto. And I'm going to talk a little bit in Spanish too, so the people know. And I have to do the introduction too. And like I was telling you right before, one of the things that we want is, first of all, to know how to do astrophotography. We know and we have seen that the pictures, that's it. But what is behind the pictures? Let me say that in Spanish. Digo, muchísimas gracias, Ian, por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues uno de los objetivos es aquí pues para invitar a la gente a que se anime a hacer astrofotografía. Algo de lo que estábamos platicando fuera del aire, pues era precisamente de que nosotros vemos solamente el producto de la foto, pero no vemos todo lo que hay detrás. Entonces, antes de empezar, pues nos gustaría que por favor te presentaras y nos platiques cómo fue que empezaste en este ambiente de astrofotografía. So, Ian, right before we start, I will ask you if you can introduce yourself and how did you start with all the astronomy and the astrophotography? I don't know if you start with the astronomy thing or the astrophotography thing. Right. Yeah. So I'm Ian, as you've introduced me as. So thank you. I am an astrophotographer and adventure astronomer. So I go out and I adventure out into all these different places, whether it's on Earth here or out in deep space. And I bring it to you. Sí, digo, bueno, pues soy un astrofotógrafo y pues me gusta la astrofotografía. Puedo estar haciendo fotografía aquí o del deep space, que se supone que en español pues es espacio profundo, ¿ok? Yeah. So I started in astrophotography. Actually, I started with astronomy. I actually went to school for astrophysics. Astrophysics, okay. Yeah, and actually, I was not good at math. I had no background in science or anything like that. I just decided one day after high school that I wanted to study the stars. They were so beautiful. I didn't see a full sky full of stars until I was about 19 years old. 19. Wow. Yeah, and I went out to Death Valley, California, and that was the first time I saw thousands of stars in the sky. And from that moment, I was like, I need to know everything about those things that are up there. Perfecto. Sí, algo de lo que nos está comentando es de que él comenzó con astronomía. De hecho, en la escuela, él estudió astrofísica, astrophysics, right? Ok. Entonces, pues, él no conocía el cielo ni nada, sino hasta los 19 años. Fue hasta los 19 años que tuvo la oportunidad de ir al lugar que se llama Death Valley, que es un desierto ahí en California. Entonces, pues fue cuando se dio cuenta que había muchísimas estrellas, bastantes estrellas, y dijo, yo tengo que aprender esto. Okay, go ahead. Yeah, so after I studied astrophysics, I actually graduated with a degree in astrophysics.
And again, no background in like mathematics or science or anything like that. It just Okay. purely just, putting the work in to figure out how all this stuff works. And I used the observatory at my school. We would do research through it, mostly getting data, right? We weren't taking pretty pictures, but we got a photo of the Andromeda galaxy, black and white, didn't look great at all. But I was like, oh my gosh, I can't believe you can actually see Okay. stuff out there. Okay, this is incredible. But it wasn't until I actually graduated and started working in the telescope industry for Okay. Meade Instruments when I took my very first astrophoto of the Andromeda galaxy. And it's not a good photo, but I still cherish it because it's the first, right? And you got to always keep your first image. Yeah, sure. Okay. Let me say that in Spanish, and I will going to show your first picture of Andromeda. Okay. Okay. Dice, pues de hecho, pues terminó su carrera de astrofísica, pero como quiera seguía batallando con matemáticas y todo. Realmente él lo que hizo fue empezar a entender todo lo que conlleva la materia. Él terminó, se graduó y todo, y pero todavía no estaba 100% comprendiendo lo que es el universo, sino hasta que comenzó a trabajar en los observatorios. Ahí fue donde empezó a involucrarse un poquito más. Estuvo trabajando para Meet, right? Ok, entonces estuvo trabajando para Meet y ahí fue cuando empezó a darse cuenta de varias cosas. Algo de lo que él está compartiendo es de que en los observatorios pudo ver Andrómeda. Entonces, él pudo tomar una fotografía de uno de los observatorios y ahí fue donde se dio cuenta de que no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, pues aquí está I'm going to share your image. Aquí está la imagen de Andrómeda que él tiene y pues dice, una de las cosas que es que la primera foto la tenemos que tener y la tenemos que guardar. Entonces, ahí está la primera foto de Ian, es la galaxia de Andrómeda en el 2015. Nice. Yeah. So this is the first image of space that I ever took. And it was from, the parking lot at Meade Instruments, and we were testing equipment. And a coworker of mine was like, "Hey, you should, learn how to do astrophotography. It's like it's up and coming. Like more and more people are getting into it." So I was like, "Okay, let's do it." And we were trying out equipment. And he was like showing me how to, control and attach the camera and all that stuff, and took a quick exposure of some area in the night sky, and all of a sudden this image popped up, and I was just like, "Oh my gosh!" Like, what is that? And he's like, "That's the Andromeda galaxy." And I was like, "That's Andromeda? Are you serious? Like, I can't believe it." Right? So I was so excited to get this image. It was awesome. Sí, digo, sí, 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 continúa compartiendo, pues, de que estaba precisamente probando los telescopios cuando esta fotografía la tomó y estaba ahí afuerita en el estacionamiento con su amigo y de hecho, pues él estaba viendo y dice, oye, ¿qué es esto? Y luego, esa es la galaxia Andrómeda. Y dice, ¿qué? Y luego, ¿es la galaxia Andrómeda? Y dice, sí. Dije, no manches, sí. Entonces él estaba probando, entonces le estaba enseñando cómo hacer cómo mover el telescopio con la montura y todo. Entonces ahí es donde su compañero de trabajo le dice, ¿sabes qué? Deberías de hacer astrofotografía, porque hay más gente que cada vez se está sumando a esto de la astrofotografía. So you start from there, but not entirely, right? Right. So that's essentially because most people, when they get into astrophotography, right, they usually have a digital camera, something like this, right? Like a digital camera. Okay. And they take a picture of the stars and they go, "Oh, wow, this is cool." And then they start to, maybe go deeper and deeper into outer space, where I kind of went the other way, where I started right here with, as 2.5 million light years away. Okay. And then I started working backwards into eventually getting a digital camera. So I kind of went the opposite direction. And you remember which equipment you were using for taking this picture? This picture was, I think it was like a 10-inch Meade, like a LX 850, and a like a QHY camera. Ok, bueno, y dice,
por ejemplo, qué manera de comenzar con astrofotografía, porque imagínense, no empezó con el paisaje, ya ven que pues la mayoría comenzamos haciendo la Vía Láctea y luego después te vas yendo un poquito a poquito. No, él comenzó con Andrómeda, algo que está sumamente lejos, ¿verdad? Y luego después tuvo que hacer el irse para atrás para llegar con el equipo que está atrás. I'm showing your, well, I'm pointing to your equipment that is behind you, okay? Y ahí sí fue como él empezó. O sea, él empezó prácticamente con espacio profundo, ¿verdad? Que esa fue su imagen. Pero si se fijan, algo de lo que dice es de que, pues no es la mejor foto, pero es su primer foto. Todos tenemos nuestra primer foto y es algo que debemos de guardar siempre, siempre, siempre. I'm just telling that it's your first picture, and most of us, we have to keep our first picture of the universe, whatever we have taken. Definitely. We always got to keep it, right? Because it's great to see where you start and then how far you've come, right? It doesn't matter what type of like artwork you do, right? Whether it's a painting or music, whatever it is, right? Whatever your first few things that you create are, you always got to keep it because it gives you that sense of perspective of where you started to where you're and how at. you're going, right? Yeah, Sí. exactly. Y pues sí, algo de lo que comenta, pues es de que pues siempre tienes que conservar esa primera imagen, ya sea de lo que estés haciendo, cualquier cosa, pues es para que tú puedas ir comparando cuál es tu progreso desde que comenzaste con el hobby y luego de ahí vas viendo poco a poco cómo vas avanzando, porque sin duda esto te abre camino a muchísimas cosas, independientemente de las cosas que tú hagas. ¿Ok? Very Nice. good. Yeah. So eventually, after I, took this first photo, I still wasn't really into astrophotography. I just was around it, right? Because I was working in the telescope world. Ok. And eventually, I got a digital camera like that one I have back there, and I took my first ever Milky Way photo. So, Really? right, I started in deep space, and I moved Backward. into shooting wider and wider. And I took my first Milky Way photo 2 years later, which 2 years de, ok, muy bien. Sí, yeah. y fíjense, por ejemplo, tomó su foto, pero no se metía mucho, aún y cuando estaba trabajando con equipos, todavía no estaba muy de lleno, sino hasta que tuvo la oportunidad de comprarse una cámara digital y ya fue cuando pudo tomar una fotografía del Milky Way o de la Vía Láctea. Entonces, pues fue hasta el 2017 cuando pudo lograr tomar una foto de la Vía Láctea. Is that you in the picture, right? Yes, that's Ok, me. él es, Ian está en la foto y es el del medio. If you can point yourself, please, in the Oh picture. yeah, right Mira, ahí here. está. Sí, a lo mejor no lo habían visto, pero ahí está Ian. Y pues ahí está la foto de la Vía Láctea. Y pues algo de lo que nos gusta hacer, pues ya saben, o sea, nos tomamos nuestra primera foto y ahí está. So this is your first picture of your Milky Way. And Mhm. this is just taken from the camera, right? Or you have to do, did you do something else with that? Uh, No, right? all I really did was just like boost saturation a bit to kind of make make a bit more come out in the Milky Way, but that's it. This is straight out of the camera. Ok, no hizo muchos ajustes, nada más extrajo un poquito en la saturación para que se pudiera apreciar un poquito de Milky Way. Where was this picture taken? Joshua Tree, Joshua California. Tree. Ok. Yes. Aquí la tomó en un lugar que se llama Joshua Tree. Entonces, ahí en California. Ok, I'm guessing that's the kind of the trees that they are there, right? Yeah, these are Joshua trees. They're Joshua trees. yeah. Oh, like the one I put in the flyer, right? Yes, You're same sitting, thing. ok. Bueno, Yeah. esos árboles que están ahí, pues es muy parecidos a las fotos que puse en el flyer del evento. Entonces ahí está sentadito Ian, entonces están los Joshua Tree, ok. Muy bien, very good, Ian. Nice. Yeah. So one thing that people tend to forget, right? They think Okay. they need all of this equipment. They need like big telescopes, expensive gear, and all this stuff. But really, all you need is your camera, a tripod, and a lens, right? And you can take astrophotos anywhere, right? Even if you're in the most light polluted city on Earth, right? You can take photos of something like the moon, right? And that's astrophotography, like this photo here, right? You can Okay. do this kind of photo anywhere in the world. Sí, y miren, algo de lo que
que debemos de saber es de que cualquiera puede hacer astrofotografía. Lo único que necesitas es una cámara, un tripié y un lente prácticamente. Entonces, puede ser un telescopio también y no importa dónde estén ustedes, ustedes pueden hacer astrofotografía. No importa lo contaminado que esté la ciudad, pero ustedes pueden intentar hacer astrofotografía. Y hay un astro muy bonito que nosotros siempre podemos ver, pues es la luna. La luna siempre pues está muy brillante, yo creo que es el astro más fotografiado, incluso cuando nosotros estamos utilizando el teléfono, pues siempre queremos tomar unas fotografías, pero es ahí donde ustedes pueden comenzar a experimentar con la astrofotografía. I'm just saying that we can all start to experiment with the moon because it's the astro more um, more frequent that we have seen from, I don't know, years behind. So we can take pictures, so you can be progressing in our pictures. That's right. That's right. Yeah, we can continually get better. And like, photos like this one, shooting the moon, like you can use a camera, right? Or if you have a telescope that you look through, right, you can use your phone, right? You can put Right. your phone camera up to the eyepiece and take images of the moon as well. And that's another form of astrophotography. Yeah, with that too, exactly. Sí, y fíjense, algo de lo que dice es que si ustedes tienen telescopio, pues pueden intentar, o sea, con el telescopio apuntar la luna, lo que nosotros hacemos con el celular y ponerlo en el telescopio. Por ejemplo, aquí tengo un telescopio, entonces ustedes pueden hacer astrofotografía. Déjenme, voy a traer el telescopio para que lo puedan ver. ¿Sí? Este es el telescopio, ¿verdad? Entonces aquí lo pueden poner y nada más poner el celular. Entonces ustedes están intentando hacer ya la astrofotografía y es una forma de empezar. No tiene que ser este telescopio. You don't have to use this telescope that is bigger or this the biggest. You can start whatever telescope you have. It could be small, but you can start. Puede ser pequeño, pero tú puedes empezar. ¿Sí? That's right. Yeah. Thank you for mentioning that. Oh yeah, definitely. I mean, that's a type of astrophotography that's becoming more and more popular now, and Right. they do have like newer phones that actually have what's called astrophotography mode, right? Where you could put your phone on like a tripod or something, right? Wow. And then take a photo of the Milky Way, right? And it'll do the long exposures like you do with your camera, and you'll actually get photos of the Milky Way with these new phones that are coming out. So it is new, the option. It's a new option. There's like the Google Pixel phone, and then I know the I think Apple announced their brand new iPhone recently. That also has a mode where you can do long exposures, and so if you're in a very, very dark place, like no light pollution, then you can actually photograph the Milky Way with your phone. Okay, let me say that in Spanish. Yeah. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos y hemos estado tomando fotografías en el teléfono. Hay una parte en donde está el modo Pro o Pro Mode. Entonces, ahí tú puedes jugar con la exposición. ¿Qué es la exposición? El tiempo que se abre el obturador y se queda abierto. Normalmente son 30 segundos. Ahora, me está comentando Ian de que hay unos teléfonos que ya tienen la opción para hacer astrofotografía. Y solamente en un lugar donde está muy, muy oscuro, podemos capturar la Vía Láctea sin problemas. Entonces, está genial. I didn't know that it was a new phone that has that option. I knew that we have the Pro mode in whatever telephone, so you can start playing with the exposure, like 20 seconds, 30 seconds. Okay, good. Yeah, definitely. So that's a great place to start. And so, when you do get into astrophotography, right, if you do have the camera, lens, tripod, like we were talking about, now you can shoot more than just the moon, right? If you go to a dark place, where there's no light pollution, you can get incredible, incredible photos of the Milky Way. Again, just with those three things, like this image here. Ah, qué bonita está esa. Dije en inglés, I said in English that it was super beautiful, that picture. Sorry. Yeah. Wow. So, again, this photo here, it was just
the camera, the lens, and the tripod, right? That's Okay. all I needed. And then, of course, the dark skies to be able to take this Very photo. important, very important. Ok. Mhm. Sí. Esa fotografía que está ahí es tripié, cámara y lente. Para que podamos nosotros capturar esa imagen, algo de lo que menciona Ian, que siempre los hemos mencionado, es el lugar más oscuro que puedas encontrar. Nosotros por ahí hay un mapa que se llama se llama Light Pollution Map. Entonces, Mhm. ustedes pueden ir buscando, así se llama en inglés, Light Pollution Map. Entonces, ustedes van buscando en qué lugares está más oscurito para que vean y empiecen a encontrar un lugar y, como les digo, su cámara, su tripié y su lente. Solamente con eso ustedes pueden capturar esta cámara. Ian, where you have to go or where did you go to take this picture? Is it too far from where you are? About a 5-hour drive. This 5 hour drive. Okay. yeah, this was taken in the Sequoia National Park, which again is in California. But for me, a 5-hour drive isn't too bad. I can get to dark areas, in under 2 hours. It's just, this park is beautiful. You get that nice field and then the trees and the Milky Way behind it. And actually, what was cool about this photo is people here, what they're actually looking up at the moon. It was a Wow. very, very slight crescent moon. And so when I did the long exposure, it actually lit up this whole foreground here and made for this beautiful photo. Wow. Ok. Muy bien. Fíjense, de lo que nos está comentando es can you please repeat the name, the Sequoia Park? Sequoia National Park, yeah. Sequoia National Park. Es un parque que se llama Sequoia y está a 5 horas de donde está él. Ahora, algo de lo que siempre hemos mencionado y le hemos dicho es de que para que ustedes puedan encontrar un buen lugar oscuro, pues sí tienes que hacer un viajecito pues lejano de la contaminación lumínica. Entonces, en esa foto en particular, hay algo especial porque ellos estaban viendo a la luna creciente. Entonces, aún y con la luna creciente se alcanza a iluminar el suelo. Entonces, por eso se ve iluminadito, porque si no fuera por la luna, esto tendría que hacer como otra para poder tomar las fotografías. Entonces, a veces ustedes tienen que viajar. Ian tuvo que viajar 5 horas nada más para llegar ahí. Esta sigue siendo en California, pero es uno de los lugares más oscuros que tiene Ian para poder tomando fotografías. Is this your favorite spot to take pictures like this, or you have another place you have to take pictures? I really like Joshua Tree. It's one Joshua of Tree, my okay. favorite places. Also because it's close. So maybe Okay. I'm biased. I don't want to drive 5 hours every time. Ok, muy bien. Le pregunté que cuál era su lugar favorito, si el de estaba allá o entonces dice que prefiere Joshua Tree porque está un poquito más cerca de donde vive. Entonces va y perfecto. Muy bien, excelente. Thank you. Yeah. Again, you can use simple equipment to get beautiful, Mhm. beautiful photos. So that's kind of the easy entry point, right? Using a phone with a telescope, or using your camera lens tripod to shoot, the moon or the Milky Way. And then there's the complete other side of astrophotography, which is all of the gear, all of the equipment, right? Basically what we call it is diving into the deep end of astrophotography. And that's what this time lapse is. So I have this time lapse here Ok, of massive equipment, and this is still amateur equipment, but this is massive equipment. This amateur, is the ok. stuff that's used to do astrophotography, right? So this is a time lapse of one of these big deep sky rigs, right? These deep sky telescopes, actually tracking and taking photos of the night sky. It's actually switching positions to a new Yes. target in the Milky Way, which is cool. You can see there. Está con ganas. This is beautiful. It was a star party or something? Yeah, it was a star party. Okay, let me say that in Spanish. Fíjense, algo de lo que estaba mencionando es de que lo más básico con lo que tú puedes comenzar es tu tripié, tu cámara y tu lente. Y eso es una buena forma para comenzar, es una buena manera de estar empezando,
Pero también está el otro extremo, en donde te llevas todo el equipo, como nosotros decimos acá, pones toda la carne sobre el asador, donde hay equipo ya más sofisticado, donde te llevas una buena montura, una cámara dedicada, un telescopio para muy poderoso, el sistema de tracking, ¿verdad? Lo que le llaman el rastreo también, y empezar a estar haciendo astrofotografía. Este es el otro extremo en donde haces espacio profundo. Entonces, Ian nos está compartiendo que this is your telescope, right? This one is actually a friend of mine. His name Okay. is Andrew McCarthy. If you're Andrew, on Instagram, he's actually Cosmic Background. He does Cosmic Light. incredible photos of the moon and stuff like I that. will follow him. Oh yeah, he's got like Okay. I don't know 400,000. That's plenty. Crazy. Like terabytes of Milky Ways and stuff. Ok. Sí, bueno, este es de un amigo que se llama Andrew, y su página se llama Cosmic Background para que también lo sigan. Y ese es el telescopio de él, pero miren la belleza. Este es un time-lapse. Es un time-lapse en donde estás tomando un chorro de fotos para poder realizar esta cosa. Y este es un Star Party. Ese es un evento en donde van muchas personas a tomar fotografías. What's the name of the Star Party, Ian? I actually don't remember which one. I think this might have been just a gathering of a bunch of friends. Okay. We decided to have a star party amongst ourselves. So. Amateur Star Party. Yes, sir, yeah. Muy bien, entonces era una reunión donde estaban ahí juntándose. Entonces, como cuando se juntan a pistear y tal. Perfecto. Muy bien. Excelente. Yeah. Okay, go ahead, Ian. Yeah, so that's the deep end of astrophotography. And again, you can do so many things with simple equipment. I just wanted to show this is what like the like extreme version of astrophotography. And it still is amateur, right? Yeah, exactly. No big observatories here. So let's see. I got another photo here. Oh, that's a cool one. This is just a sunset. There's actually, we had all the fires in California. That's here, right? Yeah, and so this is actually the sun setting when there was all the smoke. And it's not really, technically it's an astrophoto because I'm shooting the sun. But, it counts. It counts. Yeah, exactly. But it's like the reason I like it is just like it's like Mars, right? It is. And I was about to ask you what part of Mars is that? But you already said that it was in California. Yeah. ¿Sí? Miren, esta foto que está aquí, digo, antes de comenzar lo de la foto, ahorita nos estaba diciendo Ian, de lo de los telescopios, pues prácticamente es el límite sigue siendo aficionado el telescopio que vimos hace rato, pero ese es como el último paso donde llevas todas las cosas. Pero aquí en esta foto que está aquí, si se fijan, se parece a Marte, pero en realidad es un lugar en California porque el año pasado hubo muchos lugares en donde se estaba incendiando el bosque. Entonces, pues le dio un aspecto rojizo que se parece bastante a Marte. Entonces, pues cuenta como astrofotografía porque todavía está tomando el sol. Entonces, así es de que no hay bronca. Entonces, esta es una de las fotos también muy bonitas que tiene Ian. Thank you for sharing that picture from Mars. Oh, yeah, no problem. Yeah, so one thing, with astrophotography, especially for most of us nowadays, especially here in the United States, we all live in light pollution, right? Yes. And there's this number that always blows my mind. It's that 90% of the people who live in the United States cannot see the Milky Way. That's 99%, right? And so that means we have to travel to see the stars. And so that's what I do, right? That's what I want to do. It's my goal to bring the stars to people because not everybody has the opportunity to go out and see the stars. People have work, they have kids, they have responsibilities that prevent them from going out and seeing them. And so what I want to do is bring that to them with these astrophotos. For example, out in Utah, in the middle of nowhere in Utah, we hiked for a couple miles and got this photo. Hiking through the dark, right? Out in the darkness. And we found the alignment of the Milky Way with this arch in Utah. It was amazing. It's amazing. It's beautiful. It's beautiful, Ian. Thank you. Hold on, let me say that in Spanish. Dice, algo de lo que
que me ha sorprendido bastante, de lo que comenta Ian, es de que cada vez más personas se cuentan como no han visto la Vía Láctea. ¿Ok? Otra vez, cada vez más personas no han podido ver la Vía Láctea con sus propios ojos. Entonces es ahí donde Ian, con su astrofotografía, trata de cubrir ese espacio, ¿verdad? Porque sí tienes que viajar. En Estados Unidos hay muchísimos lugares en donde hay contaminación lumínica. Tienes que estar moviéndote de lugar porque es muy difícil que puedas tener unos cielos tan despejados y tan libres de contaminación lumínica. Entonces, a veces no puedes viajar porque tienes el trabajo, tienes niños o hay algún impedimento que te hace que no puedas aprovechar este tipo de cosas. Por ejemplo, esta imagen que está aquí fue precisamente en uno de esos viajes en donde te vas a un lugar totalmente oscuro y pudiste encontrar un lugar en donde está el arco alineado con la Vía Láctea, pero eso no hubiera sido posible si él no se sale de la ciudad. Entonces es algo de lo que él quiere hacer, de lo que él ha estado haciendo, que su objetivo es traer las estrellas a la gente para que ustedes vean lo hermoso que es el cielo nocturno. Y déjenme, haciendo paréntesis, pues de esto se trata esta plática con él, para que ustedes vean, se animen, salgan y empiecen a hacer sus fotos. No importa que empiecen a hacer las feas, todos empezamos haciendo fotos feas, pero poco a poco van a ir progresando. So this picture from you're showing us is from Utah. And how long did you how long do you wait? Well, not wait. How much time you have to spend for that spot? It was planned, or it was not planned, or it was just, this is a good spot and you try it like that. It was planned. Okay. So I drove 10 hours. It was over 2 days, but I drove 10. 10 hours Oh, wow. from here in California to Utah. Okay. Met up with a bunch of friends to do an astrophotography workshop. And we went from our hotel. We drove 40 minutes to get to the start of where we had to hike out from. So we woke up at 12:30 in the morning, drove out, and then we hiked about maybe like 2 miles in the dark into a canyon. Wow. And then, waited at the spot to get the right conditions to take this photo. And then after the sun came up, we hiked out of the canyon, the other 2 miles. So you stay there. Mm-hmm. So you had to stay. Not wow. Sleeping Nice. on the rocks. Yeah, I can figure out, like, don't move that rock. It hurts. It hurts. Exactly. Ok, fíjense, esta foto, pues bueno, como él está en California, se tuvo que aventar el viaje desde California hasta Utah, que son 10 horas, prácticamente 2 días viajando. Pero ahí pues llegaron al hotel y luego de ahí pues todavía está a 40 minutos de donde está su hotel. Entonces tuvieron que irse mediodía más o menos, y de mediodía llegaron al lugar en donde iban a empezar el senderismo, así se dice en español, senderismo. Entonces tuvieron que caminar 3 millas hacia adentro. Ya que ya encontraron el lugar, ya estaban las condiciones perfectas para poder hacer la fotografía. Entonces tomaron las fotos y hasta el día siguiente se pudieron ir. O sea, durmieron en las piedras. I'm telling that you have to sleep with some rocks, un rocky bed. ¿Sí? Exactly. Muy bien. The Billion Star Hotel. Billion Star Hotel, sí, el hotel de 1,000,000 de estrellas, ¿verdad? Un poco doloroso, pero ya a little bit hard, but it's okay. That's okay, because it was beautiful sky full of stars. It is. Yeah, it was good. So, like getting these photos, like part of the fun is actually going out and going on these adventures, right? To take photos like this. And again, being able to share these kinds of photos with people is the whole reason for doing astrophotography. I take these photos not to just keep for myself, right? And have my own photos. I want to bring this and share this with everybody so everyone can enjoy it. Because again, not everyone is able to hike into these places. Not everyone is able to see the Milky Way here. Not everybody is able to wait on the rocks for hours for the perfect climate. Yeah, So I know. yeah.
Sí, déjeme decir eso en español. Este, pues esa es una de las razones por la cual me gusta hacer astrofotografía, que la gente vea los lugares donde hay hermosos cielos en la noche, porque yo lo que quiero hacer es traer la astronomía a ustedes o la astrofotografía a ustedes para que puedan presenciar lo que uno presencia en un lugar muy oscuro. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo puede viajar, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a un lugar muy oscuro, no todos se van a querer quedar en un lugar en donde su cama es de piedra. Entonces, por eso, entonces es uno de los objetivos, es traer ustedes lugares que ustedes no tienen el alcance. And thank you very much, Ian, for doing this. Thank you very much for going to those places that most of our we don't have the opportunity to go. Like you said, perhaps you have some spots that are very great for darkness, so you can take some pictures. But there are some other people that perhaps the weather isn't that good. Perhaps it's too light polluted. So thank you for doing this. Of course, yeah, it's what I love. It's my passion. Astronomy is my I passion. can tell it's your passion. Thank you. So this next photo here, I actually, I don't know why I love this photo, but I do. This was actually during a blood moon, right? So if you Eclipse. look at the moon here, right, it's a Wow. total lunar eclipse, and we went out with a group of people. It was their first time actually photographing a total lunar eclipse, and my buddy here, Justin, was like standing in this perfect position, and I just told Don't him move like, it. Don't move. yeah, don't move. And so he sat there. It was like a 20-second exposure. And again, what I love about this photo is this is a full moon with the Milky Way. I know. Now, if you know about astrophotography and astronomy, you can't see the Milky Way when there's a full moon. Yes. But when there's a full moon and it's being eclipsed, you can see both. Yeah, muy bien. Nice. Algo de lo que tengo que explicar de esta fotografía es él nos está compartiendo una fotografía y se alcanzan a ver. Can you please point the moon, please? Yeah, right. Sí, eso que está ahí, esa es la luna, pero está totalmente eclipsada. Ahora, el caso particular de esto es de que cuando hay luna llena, tú no puedes fotografiar la Vía Láctea. Can you please point out the Milky Way, please? Entonces, eso que está ahí, eso es la Vía Láctea, pero en un eclipse. Entonces, esto se vuelve un buen desafío porque tienes que esperar a que la totalidad del eclipse suceda para poder tomar esta fotografía. Entonces, por un lado tienes la luna eclipsada y luego tienes la Vía Láctea. Y pues por ahí su amigo Justin estaba en medio y le dijeron, ¿sabes qué? No te muevas porque vamos a tomar una fotografía. Entonces, fue muy padre esa foto. ¿Sí? I'm telling that you have to tell Justin, please don't move. And it was very challenging and it was great picture. Yeah, that's a fun one. And I'm curious. A question for you: like, is camping a popular like hobby that people do where you're Yeah. at? Like people going out and camping? Yes. Awesome. So very popular. yeah, so I think for people who want to get started in astrophotography, a great place to start is just bring your camera with you when you go camping, right? Yeah. Because with a single like 20 or 25-second exposure, right, you can get these kinds of photos, right? This is a single 25-second photo. And all I did was go into Lightroom, photo editing software, and just bring up some saturation, right? Just to bring out the Milky Way a bit, like right here. But again, Okay. One single photo, very little editing. Muy bien, déjame decir algo. Let me say that in Spanish. Sí, dice, una pregunta que me hizo a mí es si era muy común hacer campismo. Y de hecho, pues en todas partes nos gusta irnos de campamento. Pero algo de lo que él dice que nos recomienda es de que cada que nosotros nos vayamos de campamento o vayamos a irnos a acampar, pues nos llevemos nuestra cámara. Y, por ejemplo, está compartiendo una fotografía en donde él se llevó la cámara y pues solamente hizo una fotografía de 20 segundos de exposición y se alcanza a ver la Vía Láctea. Ojo, lo que sí tenemos que saber
es en dónde fregados está la Vía Láctea, porque la Vía Láctea se mueve. Entonces, un poquito de conocimiento, saber más o menos dónde está y tomar la fotografía. Y ustedes poquito a poquito van a empezar, poquito a poquito van a estar empezando. Entonces, esa es una buena manera también de comenzar a hacer astrofotografía. Esta fotografía de Ian, pues se metió un poquito a Lightroom para agarrar un poquito de saturación para poder exponer lo que se ve en el cielo nocturno. Y si se fijan, está padrísima la foto y es algo sencillo de hacer, nada más es de que ustedes se animen, que ustedes se animen y empezar. Thank you, Ian. Yeah, no Ujú. problem. And even so, this was a moonless night, right? There's no moon up, No, so we were yeah, able to see the Milky Way pretty well. sí. But let's say there is a full moon when you're out camping, right? Yes. Sometimes when there's a full moon, you're like, oh, I can't shoot the Milky Way, take pictures, but you can always photograph the moon, right? You can always photograph the moon. And so you can do Nice. these kinds of photos. Now, this type of photo, right, it's actually two separate photos, right? Okay. Because I took a single photo to get the detail on the moon surface and then changed my settings on the camera to get everything else, right? The clouds and the trees. And then in Photoshop, all I do is just take that photo and just put them together. Exactly. Ok, very good. Esta foto que está aquí, digo, también es una alternativa cuando ustedes que van de campamento y está la luna, ¿no? Sí, algo de lo que siempre hemos mencionado es de que a veces la luna tiende a ser un poquito estorbosa porque pues tú quieres tomar las fotos de las estrellas y no se puede siendo que está la mugre luna, ¿no? Pero si está la luna, lo que puedes hacer es tomarle fotos a la luna. Esta foto que está aquí es una imagen, son dos fotografías. Primero tuvo que tomar una fotografía a la luna para que pudiéramos percibir o los detalles de su superficie, los mares, de la luna, de todo eso. Y luego todavía tomar otra fotografía del entorno. Entonces, lo que hizo fue tomar dos fotografías, empalmarlas en Photoshop, entonces ahí empezar a jugar con eso. Esto se le llama una composición. No es un fotomontaje. I'm going to say something about that it's a composition. Mm-hmm. Okay, then we usually mistaken like this fully montage or this you have to you put the moon in whatever part you are. No, but it's a composition. Right. You're you're taking the day and that and just putting two pictures on the top of it. Entonces, Right. esta es una composición en donde solamente estás respetando los entorno como debe ser y no es un fotomontaje, porque por ahí siempre me dicen, no, es que es un foto, no, esta es una composición del lugar y todo. Entonces, esa es la diferencia, ¿ok? Right. Yeah, because Thank it's like you. it's because like when you point your photo at, like, let's say you're shooting this scene, right? When you point your camera at it, you either only see the detail on the moon, or if you want to see the clouds and the trees, then the moon just looks totally white and washed out, right? Yeah, But through our eyes, we can see the detail on the moon and we can see the trees coming up, right? And right. so to make that realistic, I have to take two separate photos to put them together. And so in this one, I just took the photo of the moon, changed my settings, took the photo of the foreground. Ok, entonces, explicando un poquito más, es de que sí, o sea, tienes que hacerlo lo más realista que tu ojo puede ver, porque sí, o sea, nosotros tomamos una foto de la luna y todo lo demás no se ve. Le tomas la foto al entorno y pues la luna se ve bien brillosa. Entonces, tienes que estar jugando con esos dos. Entonces, tomas la foto, ajustas y tomas la otra foto y ya nada más las utilizas en Photoshop. Ok, thank you. Yeah. So, and just a cool little backstory about this photo. I was Ok. actually in the UK with Kat, Oh, and nice. yeah, we went out. They call this moon. It was the last full moon of 2020. They call it the cold moon, and Kat and I always joke about it because it was seriously cold out when we went to photograph this. We were like knee deep in snow and a wet bog, trying to get the camera like stable on the snow to take this photo, and it was seriously like 30 degrees Fahrenheit or like minus 2 degrees Celsius. Like it was Wow. cold. It's a cold moon. Yeah, I can tell now. It's super cold. Now I can feel the image. Now I can feel it. Mira, algo de lo que está comentando es de que cuando estaba tomando esta fotografía, pues fue con su novia es Catherine Matching, es la que pinta. Bueno,
Entonces, pues estaban jugando, bueno, estaban bromeando, porque esta es la última luna del 2020, le llaman la nube, la cold moon, o la luna fría. Entonces estaba haciendo un chingo de frío porque estaban a -2 grados y entonces estaban batallando y tomando la fotografía de super cold y pum, tomaron la fotografía. Pero esa es una historia detrás. Entonces ahora les digo, yo puedo sentir la mugre de foto. Miren el detalle. Wow. Nice detail. You can see the detail on the moon, and you can Yeah. see the trees. Yeah, and the Sí. clouds were moving pretty fast, but so they're they have this nice blur Nice. effect. So very, very nice. So yeah, so again, if you want to get started in astrophotography, you can take these photos, right? Lens, tripod, camera. That's it, right? And there's more, than just the moon, right, or the Milky Way. Sometimes we get celestial events that maybe only come once in a lifetime, right? For us. Something like, let's say, maybe a comet, right? And wow. so last year, Neowise. We had Comet Neowise, right? Wow. And so I got this photo of Comet Neowise over. This is Orange County down here, and this was at sunrise. So the sun just starting to come out of twilight into that like blue hour sunrise moment, and I got the comet, coming out. It was awesome. Nice picture. Very great. Sí. Esa foto que está ahí, también es una forma, dice. Pues sí puedes tomar fotos del entorno, empiezas a tomar fotografías, es una buena forma de comenzar, pero a veces hay eventos astronómicos que solamente pasan una vez en nuestra vida. Y de hecho, pues este es el cometa Neowise, en donde pues no va a pasar hasta dentro de 3000 años. Y pues era una forma de capturar el momento. Entonces, esta es una foto, está sobre el condado Orange County, ¿sí? Entonces, pues está el amanecer y está el cometa Neowise. Oh, qué bonita foto. What a nice picture. Ian, what equipment did you use for this picture? For this photo, I used just my Fuji camera here. So the camera that's attached to this telescope, the tripod, and I think it was an 18 millimeter lens. And that was it. 18. Yeah. Okay. Wow. Dice que estuvo utilizando nada más la cámara que está ahí, el tripié y uno de 18 milímetros, nada más, and that's it. Muy bien. Yeah, so this was right around when Comet Neowise was just coming into view, and then the night that it was like as close to the Earth as it could get for like getting good photos, I actually got a nice close-up view of it with this exact setup here. Wow. Está con órale. Nice cat. Yeah, so this was Neowise. I tracked it. So I used multiple exposures, right? Took a bunch of photos to stack together. And then I added a little, these little star flares are actually fake. I added them just for effect, but everything else is Neowise. Oye, qué genial, está genial. You make me talk in Spanish. Sí, está genial. Ok. Miren, fíjense, esta fotografía que está aquí la fotografía anterior fue cuando comenzó a verse el cometa Neowise. Entonces alcanzó a tomar una fotografía. Pero justo cuando el cometa Neowise ya estaba lo más cercano a nuestro planeta, pudo capturar esta foto con lo que tiene atrás. If you can point your set on the back. Aquí está. Ese es lo que él utilizó, ¿verdad? Esa es la misma configuración con lo tuvo que estar rastreando o hacerle el tracking que le llaman, o sea, moviéndolo para tomar varias fotografías para poderlo capturar. I don't know how many pictures you have to take this image. I think like 200. 200, yeah. Okay, como unas 200 fotografías, tome fotos para el cometa. So perhaps you were in a place that there were no clouds and there was no light pollution. Nice. That's right. Very yeah. Nice. My favorite place, Joshua Tree. Joshua Tree, wow. Este es el lugar de Joshua Tree. Muy bien. Y pues ahí le agregó unos efectitos, ¿verdad? Para que se vea, pero todo eso es Neowise y se ven muy, muy bien. Very nice picture, Ian. Congratulations. I love it.
Very Thank nice you. picture. Yeah, and so obviously, like this had a longer lens attached to it. I actually use this telescope, but long focal length lenses or telescopes for you camera people are essentially the same thing. Okay. So I was able to photograph that with this tracker here and the longer lens. So a little bit more equipment, but nothing too crazy, right? Still Ujú. just like very manageable equipment. Sí, si se fijan, pues estuve utilizando un equipo, el mismo equipo, prácticamente es un lente más largo o telescopio, que es básicamente lo mismo, pero mismo equipo, no tuvo que ser algo más loco, casi todo igual, tripié, cámara y lente. Es lo mismo, pero nada más de que con el sistema de rastreo. Muy bien, thank you, Ian. Yeah. All right. So, but if take a step, right, and again, just go back to the camera, the lens, the tripod, right? I always say that because that's honestly all you need to do beautiful astrophotography. And you can do those time lapses, like I was showing you that time lapse of the Ujú. telescope, right? Well, if you point the time lapse to say the night sky, the Milky Way, you can get these like really nice shots of the Milky Way. Now, this one I actually used what they call a slider rail, right? So Ok, your camera sits on a rail and actually moves, moves. right, and points, in different directions. And so, again, but all I had was the camera and the wide lens, and just put it on the slider to take this photo. Sí, it's that Saturn and Jupiter, the two bright Yes, stars, yes, right? Wow. It was right before the conjunction, right? yeah, 2020. Sonito. Está genial, this is very beautiful. Ok, fíjense, aquí otra vez, tripié, cámara y lente, ok. Es básicamente todo lo que se puede utilizar para hacer astrofotografía y todo el mundo puede comenzar a hacer astrofotografía con tripié, cámara y lente, ok. Entonces, aquí pues se comenzó a hacer lo que es this is a hyperlapse, right? It's Time not, lapse, yes. but if you move the point of view, it's hyperlapse. I think that is the time lapse is you don't move the thing, and you see the background moves. But Okay, yeah. I, I mean, yeah, yeah. I'm just I'm guessing. Bueno, ese que está aquí, entonces tiene un slider o un slider, pues es una forma de arrastrar la cámara. Entonces, por eso se ve como que lo mueve y se ve, pero bien bonito. Entonces, esos dos puntitos que está ahí, can you help me just put pause so I can see? Okay. Eso que está ahí, ese es Júpiter y Saturno, Jupiter and Saturn. Yeah, ¿Sí? right. Those two. Esos dos que están ahí, pues fue antes de la gran conjunción que si la vieron, pues con ganas, ¿verdad? Pero está bien bonito esto. It's very beautiful, your time lapse, and I love it. Very Thank nice you. work. Very nice work, Ian. Very nice. I did the same Joshua thing. Tree. You got it. Oh, you got it. Yeah. I bought this. They call it the slider rail, right? And so I bought it to get these like motion time lapses, Mira. so you can like see like everything moving. Instead of just the background moving, you see everything in motion, just to give you that perspective. And again, it's just like this the next night, so you can still see the conjunction coming up here. But yeah, so again, using different types of equipment to get different results. When you do astrophotography, you can either go down the telescope route and get deep space. You can stay with just your camera lens tripod and shoot the moon, or like those single exposures, like when you go camping. Or you could do these kinds of shots, with a slider rail. Qué bonito. It's very beautiful. Thank you. Joshua Tree. Yeah, that's So it. those flashes are because you're opening your car or something. Yeah, some cars driving by. Ok. Entonces le digo que por qué se ven los flachazos, es que pasa gente por ahí. Muy bien. Yeah. Again, Joshua Tree. This is actually a more recent photo that I took here. Just kind of giving you that desert vibe, right? And this one, I actually, when we were talking before we went live, you're saying like, oh, things happen when you go out and take photos like this. Like you Yes. get a flat tire. I actually got a flat tire going Really? out taking this photo. But did you get to the point you were getting, or you had to
Like in the middle of your... It was during the daytime. I was scouting out locations. My Okay. tire, I got a flat tire. I had a spare, so I had to just change my tire real quick. Ok, muy bien. Dice, una de las cosas que siempre platicamos es de que, por ejemplo, a veces nosotros no lo vemos porque solamente vemos la fotografía, pero esta fotografía le recuerda cuando se le ponchó la llanta cuando iba para allá. Y dices tú, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues es que cuando viajas te pasan un chorro de cosas que tú no te imaginas y lo único que vemos nosotros, pues vemos la pura foto. Pero para poder tomar esta foto tuvo que meterse en el lío de cambiar la llanta y luego buscar un lugar y se le hacía tarde, entonces ya tienen esta foto. Entonces, esa foto está, esa memorable image, the flat tire image. Oh, yeah. And so when we were talking about time lapses earlier, I actually have a time lapse here. Here. Where is this? This is... It's observatory. Yes, this is the Haleakala Observatory on Maui in Hawaii. Hawaii. Wow. Yeah. Is that where the Pan Stars is? Yes. I think they are... right behind, right? Yeah, I think they're behind me. I can't... I think this is Pan Stars, actually. I can't remember. But this was like, trying to do a day to night time lapse. So you can kind of see the sunset. But again, you can see the observatory, right? It's above the clouds. Yeah, I know. And it's like, that's why they put it there. It's just, I just like this time lapse. It's cool. So, and for going that high, do you have to take a permit or something? Did they let you in? So they have, this is a national park. So all you do is pay that park entrance fee. Okay. And you can go up. You can go up. Yeah, but you can't go into the observatory because the observatory is owned by the government, the U.S. government, and so they don't let the public in. So I was sitting on a mountaintop, right next to it. Okay, very good. Sí, le estaba preguntando desde esta foto porque también hizo un time lapse. Este está en Maui y es uno de los observatorios más importantes que está allá. Yo le pregunto y creo que puede ser el Pan Stars. Entonces, puede ser o puede ser que no, pero es un observatorio y si se fijan, está por encima de las nubes. Algo importante mencionar es de que si nosotros lidiamos con las nubes, estos observatorios no van a tener ningún problema porque ellos sí se dedican a la investigación y estar recibiendo la luz de los astros. Pero miren qué despejado. What a beautiful night. What a beautiful sky. That's you awesome. Can see almost everything. You don't have the problem with the clouds. Yeah, exactly. It's perfect. And that's why they put the domes up there, right? Yeah. Okay, so those are all things you can do with the camera, like this, right? You could do with your camera lens tripod, right? And then camera lens to that tripod. Lens to tripod. This is just taking multiple photos and just putting them together as a time lapse, right? And then you can go into the deep sky, right? And when you go off with astrophotography, right, you use telescopes like this or something, right? Like serious, like hold on. Hold it right there. I'm going to show them. Ahí está. Este es el telescopio que utiliza para hacer espacio profundo. Ahorita pues es cámara, lente y tripié, pero este que está aquí, ese lo usa para hacer espacio profundo. Entonces es el Borg 107 FL. Ok. Muy bien. Beautiful equipment. Oh, yeah. Take care of it. Oh, yes, definitely. So, you can start using big telescopes and tracking mounts and stuff like that. And you can start taking deep sky photos. Helix. The Helix Nebula, that's right, where you can actually zoom in and see these little bits of cloud of the gas and dust from the central star here, the planetary nebula. And stuff like this, was only accessible to space telescopes like the Hubble, where now, if you invest the time and the effort, you can take photos like this with amateur equipment. Bueno, esa que está aquí, es aquí ya donde empezamos con espacio profundo. Si se fijan, ahorita el telescopio que estaba mostrando, pues es un telescopio para poder observar más allá. Y algo de lo que está compartiendo aquí, pues es la nebulosa Helix, en donde, can you please zoom a little bit so I can see the clouds in the middle? ¿Sí? Entonces ahí se alcanza a ver las nubecitas. Y esto ya es con un telescopio ya un poquito más poderoso. Tiene un sistema de
de traqueo, bueno, para poderlo estar moviendo junto con el movimiento de nuestro planeta, que se quede en un solo punto, que le llaman el tracking. Entonces tienes que moverlo y tienes que tomar un chorro de fotos. Si tú le dedicas un tiempo tomando fotografías, puedes llegar a tomar este tipo de imágenes impresionantes, porque antes solamente eran posibles con el telescopio Hubble. Entonces ahora ya es más accesible, ya hay más gente que puede adquirir estos equipos y puede estar haciendo sus fotografías. Por ahí hace una publicación también me decían de que eso no es, que era fake, pero no, es real. ¿Ok? Go ahead. Yeah. So this was taken with actually Dustin from OPT, one of the observatories they have out there. OPT. Yeah, that's right. That's right. So this is with one of the observatories that hopefully once they start getting more of them online, people like everyone here, right, can log in and take their own photos like this. Nice. Dice, y digo, esta foto que está aquí la tomó con un observatorio que lo pone a disposición Dustin Gibson, que es el dueño de OPT, y puede tomar esta fotografía. Qué bonita fotografía. Muy bien. Yeah, just love these deep sky objects. So the telescope that I was holding up just before didn't take that photo, right? It was a big, huge 17-inch plane wave telescope. But what I did take a photo of with that telescope I showed you was this Horsehead Nebula. Horse Nebula. That's right. Wow. Right. So again, the Horsehead Nebula, if you look, right, this is Orion's belt right here, right? So these are the stars. Alnitab y Mintaka. That's right. And so this was taken with a Fujifilm GFX camera and this telescope here. But what I love about this photo is the resolution, how far you can zoom in and still see detail, right? You could keep zooming in further and further, and you still can see all of this detail all in here. It's just beautiful. Yeah, it's super. How big is it? How big is the picture? The full resolution, how big is the picture? Oh man, very big. I'd have to look. Actually, this is actually a downsized version because the full resolution was so massive. I had to I don't know, because I can see a lot of details in it. Yeah. So there's that, and then I did take the full resolution and crop in, right, and just get a bit closer up. So again, right, you can see all these details here. Yeah. Here's the Horsehead Nebula. And all this like hydrogen gas that's coming up behind it. Again, with that telescope that I showed you and a mirrorless camera, the Fujifilm camera. Sí. Esa foto que está ahí, la tomó con el telescopio que nos mostró, el que sostuvo ahorita, el que agarró. Entonces, fíjense los detalles. Le estaba preguntando yo, pues, de qué tamaño es la imagen. Y dice, no, pues es que está bien grandísima. Porque tú puedes ver, y de hecho, can you please zoom again, please, Ian? Entonces, se alcanza a ver los detalles del caballito, los colores, o sea, se ve increíble esta fotografía. Y otra vez, pues es con equipo que está ya al alcance de cualquier persona. Antes era posible solamente con el Hubble, pero miren, esta imagen está impresionante, está muy, muy bonita, está muy genial. Very detailed image. Yeah. So this image, right, if we look at the wide version of this, like that's the full view with this telescope that I was using. Now, if you compare that with the view of, let's say, the telescope that took this image, right? So this is the view with my wide telescope. Now, if I use the really zoomed in telescope, right, I get more detail. Está genial. Digo, si utilizas otro telescopio un poquito más poderoso, miren, ahora sí, you can see the eye of the horse with this. Yeah. So, and again, you can see those hydrogen lanes that are like stuck. They're following the magnetic field lines that are sitting behind the Horsehead, which is why you get these streaks coming up. It's all of the particle, all the hydrogen just
flowing along these magnetic field Sí, lines going up. I really love that. You can it's see them. beautiful. Yeah. Sí, y miren, por ejemplo, esta foto se alcanza a ver cómo el campo magnético pues está haciendo influencia en todo eso. Por ejemplo, las partículas de hidrógeno y todo. Ahora, hay filtros, ¿verdad? Hay filtros para poder tomar esta fotografía, pero fíjense los detalles. Se alcanza a ver el naranja, el rojo, el amarillo, el café. Yo creo que es una de las fotos más bonitas que he visto en la semana, digo, porque está ahí genial. I think it's one of your best pictures I've seen Oh, until thank you. now. Until now. Until now. Thank you I so know you much. can do a lot better, but it's great. It's awesome. It's very beautiful. Thank you so much. Yeah. So, in addition to nebula, like the helix, right? That's a planetary nebula, or the Ujú. horse head here. This is like an emission nebula. Es una You can nebulosa emisión. Ajá. you can do galaxies as well. Let's see, Bode's galaxy M81, right? And so Mira. you can really just see the detail in the galaxy here. And this, again, was with a telescope very similar to one I was showing you earlier, very wide field telescope and a specialized camera. So, if you do want to get into astrophotography seriously, these are the kinds of things that you can image because, if you have the camera, lens, and tripod and you want to go that route, that's totally fine, right? You can do these Milky Way photos, and let's see here, like these, right? You could do these Milky Way photos with a camera, lens, tripod. That's it. But if you use the dedicated astronomy equipment, now you can go further. You can Ujú. see further, right? And so you can take these photos of things like galaxies. Sí, bueno, esa foto que nos está mostrando es un ejemplo de lo que podemos hacer con la astrofotografía. Puedes tomar las fotografías de la Vía Láctea y todo, pero si ya quieres tomar este tipo de fotografías de espacio profundo, entonces tienes que utilizar tu equipo ya dedicado para ello. Y es meterte más, pero sí se puede. Entonces, fíjense esta galaxia, lo bonito que se ve también, las estrellas que están ahí y los detalles de las nubes de la galaxia se ven perfecto. Pero ustedes pueden también animarse a tomar este tipo de fotografías, este tipo de imágenes, obviamente con muchos apilamientos. I don't know how many pictures you had to take for this. I'm wondering. This one was probably only 15, 15. Nice. and they were like Yeah, 10-minute. 10-minute picture. Yeah. Sí, como 150 minutos de exposición, o sea, 10 fotos, digo, 15 fotos de 10 minutos, pero tiene que tener tracking, tiene que tener un buen lente y estar ahí. Pero bueno, muy bien, thank you. Oh yeah. So yeah, again, you can go all the way in if you want. Or you could again keep it very simple and just shoot things like the moon. And the moon, right, is so fun to shoot because you get those certain scenarios, right, where you can get this color around the clouds in the moon, right? And so this is actually, I was out yesterday just looking up at the moon, and some clouds are passing by, and I saw, you can see some color in the moon, and so again, very simple equipment, but you're able to get like these very different looking images. This one kind of looks like there's like two, I don't know, like a bird or something and a dog, and Yeah. gonna eat the moon or something. But you can see that glow of the moon on the clouds that normally you can't see with your eyes, or if you can, it's very, very, very slight. Que digo, está muy bonita la imagen, es muy padre. Esa es una de las cosas, por ejemplo, es una forma de tomar las fotos porque la luna es muy divertida para tomarse. Aquí es donde estás viendo cómo jugar con la luz y todo, y puedes tomar otra fotografía. I'm guessing 2 pictures of this. Yes. So one of the moon, you could see And the detail on the moon here on the surface, and then the one for the the cloud. clouds. Yeah. So they're asking, when are you coming to Australia to take pictures? Diego Colonel, I don't know if you know him. No, but man, if I'm in Australia, I'd love to shoot. I'm hoping that Catherine and I will be able to both be in Australia sometime next year, because Okay. I've never
seen the southern sky when I've been into astrophotography. I've been to New Zealand, but I wasn't an astrophotographer back then. So I'd love to go back now with all of the knowledge I have of astrophotography and share it with all of you. Muy bien, excelente. Ahí tiene Diego. Perfecto. Muy bien, Ian. Thank you. Thank you. All right, so let's see. Just another moon photo. And let's see. I've got this one here. This one is a time lapse, I believe. Yeah. So you know, they have like the moon halos that you see. So I decided to do a time lapse of the clouds moving in front of the moon. And again, Está very, genial. very easy to take a photo of with the camera lens tripod. That's all you need, right? And you can do this kind of stuff. So this is very, very simple to do. Just a bunch of photos and then made into a time lapse. Sí, otro ejemplo, muchachos, otro ejemplo para ver que se hace tripié, cámara y lente, nada más. And say, you were tracking the moon, right? This one actually, no. This was No? very, very short time lapse. And so I think it was on, if you looked, like the moon changes slowly, is moving upwards. So because it starts like down here and you can see and I can see in it. a different spot. Yeah, I can see it. I thought it was tracking. Muy bien, ¿no? Es un ejemplo que también pueden tomar fotografías pues, de la luna y pues, cámara tripié y lente y, toman, y puedes hacer este time lapse. Muy, muy bonito. Yeah. And again, right, if you look closely, I don't know if I can zoom in on this now, but if you look closely to the clouds, you'll see the color come out, right? Like in the previous photo, right? You can see some of that coloring here. I can see the glow, the little glow, and with the and then the halo. Yes. Yeah. And so what I did was, from that time lapse, I took a single photo from that time lapse and edited it, and you know, got that moon halo, right? So again, and you can even see Orion right here. He's his belt. Now I can see it. Okay. Allá está Orión y está en la luna, pero es como les digo, cuando está la luna cochina, no podemos ver las estrellas. Hay gente que odia la luna y hay gente que amamos la luna, pero normalmente siempre la maldecimos, porque es cuando quieres ver las estrellas, por ejemplo, ahí está Orión, pero está la luna y no la puedes ver. Entonces, una de las tantas preguntas que me hacen es, ¿por qué no se ven las estrellas? Pues porque está la lámpara. Muy bien. And another time lapse here. Orion. So we're all familiar with Orion. And Beetlejuice, it's too red. Wow. Oh yeah, and you know, we've got Sirius. So one thing that sometimes as astrophotographers we see clouds and we think, oh man, there's clouds, I can't do astrophotography. But again, you could do a time lapse, right? And so you can actually get the clouds moving right in front of like constellation. There's so many different ways to do astrophotography. You could be very, very creative with what you do, right? So you don't have to always need perfect conditions to get results, right? Yeah. And for most of the people who won't get the clearest night every night. So we have to take advantage of that. See, they're saying, Diego again, you're up for a treat. Amazing. I can't wait. Okay. So I showed you Orion, right? So I do want to go a bit deeper into Orion. And let's see if I can pull this up here. So, oh yeah. Okay. So I think this might be one of my best shots. Really? Wow. Wow. So this is the Orion Nebula, as we know. And you know what I love is, again, the detail you can see in all these different regions here. This star forming region of the Orion Nebula, right? You can see the 3 stars in the middle too. Yeah, just barely. I overexposed it just a little bit, but that's okay. Yeah. What is it called? The trapezium? Yes. But again, right, if you want to go all in on astrophotography and get the serious equipment, these are the kinds of things that you can photograph. Está bien hermosa. Sí. Hold on. Bueno, esa que está ahí, pues es la nebulosa de Orión y es un ejemplo de lo que tú puedes lograr con astrofotografía también.
y este es ya con un equipo pues, especializado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los colores, puedes ver las estrellas que están en medio, a lo mejor se hizo sobreexposición de la estrellita en medio, pero también está muy, muy bonito. Por ejemplo, parece un vestido. If you could turn it like to the clockwise, like twice, it's almost like a dress or girl from Oh yeah. Some people say it's a turkey. Turkey, really? You, like here's the head of the turkey. Oh, yeah. The Es un guajolote. En Spanish es guajolote o pavo. okay. Okay. Guajolote. Sí, muy Amazing. bien. Amazing. All right. So, one of the things, I was talking about earlier is bringing astrophotography to people who can't see the stars, right? Okay. And so this image, I feel like, is a great representation of that because this was taken in Bryce Canyon, which is a national park in Utah. Okay. And I hiked into the canyon all by myself. I usually don't like going out by myself, but sometimes you just have to, right? And so, I hiked into the canyon and found this spot. And I actually used a phone app to see that the Milky Way was going to line with this little opening. And so I came back at, I think it was like 2 a.m, hiked into the canyon in the dark all by myself with the headlamp. And it was pretty creepy because when you point at deer stuff, all you see is those reflecting eyes. Yeah. Yeah. Hiked in and I waited for the alignment. And so I slept on the edge of the cliff, Wow. waiting for the Milky Way to line up. I had my little alarm to wake me up and got my camera was all set up and snapped a few photos. Wow. You leave me thinking. Wow. Qué bonito. Algo de lo que está compartiendo Ian, pues es el objetivo que él trae, ¿no? De poder compartir y traer fotografías o traer el cielo a la gente que no puede llegar. Que está aquí, pues tuvo que hacer prácticamente senderismo él solo y tuvo que llegar a un lugar en donde estaba la línea de la Vía Láctea, sí, del plano galáctico, en un lugar donde estaba este arco. Entonces, pues no le gusta hacer esto, pero lo tenía que hacer. Obviamente utilizó una aplicación. I don't know, did you use photofills for this? Photopills, yes. Photofills, ok. Entonces utilizó una aplicación que se llama Photofills para poder estar centrando el centro galáctico prácticamente. Entonces, pues esta es una fotografía que a lo mejor nosotros vemos y decimos, pues está chida, está genial, está bien bonita, ¿verdad? Pero lo que hay detrás, ¿sí? Lo que hay detrás de esta fotografía es lo que le da valor a esta fotografía. Entonces, pues este es un ejemplo de lo que Ian está haciendo, de poder traer los cielos oscuros o las estrellas a gente que no tiene la posibilidad. And I'm just telling Ian that if you can see the picture and you probably you can say, what a beautiful picture, but the thing that you told us is giving it more value, because now I know all the things you had to do to take this picture. You were staying in the rocks again, but it was all by yourself. Mm-hmm. And we know that sometimes it's very dangerous because you don't know what's going to happen. Perhaps you can fail. Perhaps you can see a snake bite. I don't know, whatever. Anything. But anything. So is remarkable what you do. Thank you very much for doing this. Thank you. It's just seeing this is beautiful. But when you put the story behind it, it's amazing. Yeah, I think the story is, like you said, like that sometimes is the part that we miss, right? Because if we're on Instagram or social media or whatever, you only see the photo and then you go to the next thing, right? The technical specification, perhaps. Exactly. So with this photo, I actually did a behind the scenes video and I made a TikTok video. Nice. Yeah, and it actually was the photo that I guess that TikTok video was the video that actually
it went viral, right? And so like a bunch of people saw it. It has like almost 1 million views on TikTok now. And for me, the best part about that is that so many people now see the story, right? What goes into taking photos like this. So, and my hope is that maybe people, when they see images like this, they get that like understanding if, you know, someone had to go out to take this photo. You know, similar to like people who do wildlife photography, where they sit in the same spot for 4 hours waiting for that bird or that I know. tiger to come through, so they can take those couple photos before it disappears. Like just the knowledge behind the story and the image just makes it that much cooler. Okay, yeah, thank you. Let me share something about that in Yeah. Spanish. Digo, estábamos platicando, digo, le estaba diciendo de que a veces nosotros vemos la fotografía, pero lo que está haciendo este chavo, pues está genial. O sea, no nada más es tomar la foto y ya, sino es enseñarte que para poder tomar esta fotografía, pues hay cosas que pueden suceder, porque haciendo senderismo tú solo, pues sí está cabrón, porque no es así como que vayas y qué tal si te caes, qué tal si te cae te muerde una serpiente, lo que sea. Entonces él estaba compartiendo que hizo un video en TikTok en donde muestra la historia de esta imagen y pues prácticamente se hizo viral porque estaba mostrando la historia detrás de esa imagen y es lo bonito de que pues más gente puede entender qué es lo que hay detrás de una sola imagen y pues queremos que más gente lo entienda y que poco a poco vaya concientizando de que una foto así no sabes todo lo que puede haber detrás. ¿Sí? Ian. So let's see this next photo here that I've got for you. Let me see if I can pull it. How can I find you in TikTok? Oh, TikTok. Ian. Like Yeah. So it's Ian Lauer Astro, and then I actually added metal because I love heavy metal music. Okay. And I got locked out of my old account, Ian Lauer Astro, and I can't recover it, so I just made the new one. But it's Ian Lauer Astro Metal. Okay, Lauer. Okay. All right, let's see here. Let me see if I can pull up this next photo. Here we are. And okay, I see you. Okay. Following you. Perfect. Take a moment. Okay. This is the video. Yeah, so this one here, another photo. Again, just camera, tripod, wide field lens taken in the redwood forest, you know, up in California. And just this like, I just like this photo a lot. I just like sharing it because it just, it makes me think about like just how magical these images can be, because again, the backstory kind of adds that element to it. Of when I was out here, I was actually with my brother, you know, and it was like taking him out to really like see what I do to take photos. So it was awesome to have him there with me, have him like see how I take these photos. And there's no one around, you know, we're out in the middle of the forest by this river. And so we're taking, you know, we're taking photos, and all you hear is just the running of the river, the water going, you know, running down the river, and just the crickets going, and that's all you hear. And it was so relaxing. beautiful. Yeah. So your brother is bigger than you or smaller than you? He's older than me, and Older. he is bigger than me, definitely. He's bigger and older. Big dude. Are you taking some pictures, Ian? Yeah, exactly. That was great. Yeah, You know, if a bear came by or something, the bear would be scared of him. Ok. Sí, bueno, entonces esta foto que está aquí, que nos está mostrando Ian, pues es una de las que les gusta compartir porque nunca sabes, o bueno, de hecho, lo mágico que puede ser un lugar, ¿no? Todo lo que puedes percibir en la naturaleza. De hecho, algo de la historia de esta fotografía, pues es de que lo pudo acompañar su hermano. Su hermano, aparte que es más grande, es mayor. Entonces yo nomás le pregunté eso, a ver. Y pues es un lugar en donde es muy relajante, porque ahí abajo se alcanza a ver el río y solamente escuchas el río, los grillos y nada más. Entonces eso es lo mágico de las fotografías. Por eso siempre tratamos de poner muchas fotografías de la naturaleza y de toda la Vía Láctea, porque lugares así ya no hay.
Entonces, aprovechen esos lugares, concientícense de que el cielo más despejado de la contaminación lumínica es más bello. ¿Sí? All right, so I've got a few more photos here. Let's see. So this one, This one, yeah, sí. Joshua Tree. that you good. You'll have to come up here. I'll take you to Joshua Tree. Yeah. It's a great place to stargaze. This one actually is a composite. So I did a tracked image of the Milky Way. And then earlier in the night, I took a photo of myself here, right? And then split the two together. And again, just this nice, like you can see the colors and the Milky Way that only come out when you do long exposure, when you track the Milky Way, right? Okay. Yes. So, yeah. Y bueno, esta que está aquí, pues está todavía en Joshua Tree. Entonces aquí es una composición de dos imágenes. Uno, pues tomó la foto con el escenario, vamos a decirlo de esa forma, donde está Ian sentado y los árboles y la Vía Láctea. Entonces la Vía Láctea la puedes lograr con exposición larga. Recuerden que tienes que tomar diversas fotografías para poderlo captar. And actually I picked this picture for your flyer because I like it. Oh, thank you so much. I actually have this as so I have a print store running right now. Oh, really? Yeah, I'm selling a pop-up print store. So I'm only selling for a week. And then after that, I'm not selling these prints. And this is one of them. So what I'll do is I'll send you this one. Really? Yeah, I'll send you this one. So just we'll talk after this. Okay, and, thank you. Oh, of course. Yeah, I'll send you this one. All right. So this next one it's actually this is a composite, right? So the moon wasn't actually there, right? I put it in there. But I had to because it was too perfect, right? Like it just you're walking in Mars again. Yeah, exactly. And so this was in Death Valley, California, and these are the salt flats of Death Valley. So this is the lowest point in the United States. It's 273 feet below sea level is where this place is. Yeah. And then these are like the Sierra Mount, or these are a mountain range here. And I used an infrared camera, which is why I was actually red. Okay. And then after taking this photo, I was like, oh, the moon would just look too perfect if I put it there. Ok, dice, fíjense, esta foto que está aquí, esto también es una foto muy padre, es una foto especial, porque esta está en el Death Valley. Death Valley, pues es un desierto, ¿verdad? Que está en Estados Unidos, pero en esa parte en particular es un lugar por debajo del nivel del mar. Estamos hablando de como unos 200 pies debajo del nivel del mar. Y aparte, utilizó una cámara de infrarrojo. La cámara de infrarrojo le da esa tonalidad que estamos tomando la fotografía. Sin embargo, la luna que está ahí, él la colocó, eso sí, es un fotomontaje, pero es lo que tenía que hacer porque se ve genial, parece como si estuviera en Marte. Entonces, pues ahí anda caminando y tiene la luna enfrente, es como si estuviera en otro mundo y se ve muy bonita. Y igual, por ejemplo, ahí está lo que puedes lograr. Esto lo hizo desde el lugar que se llama Death Valley. Entonces, pues está muy bonita también la foto. Okay. Thank you. Oh, yeah. Yeah, I love this photo. It just makes me think like you're on Mars or something. Yes, I told that. Let's see. All right, I got a few more here. Let's see. So just another cool photo. Nice. So here's a time lapse. So one of the things that I do is I actually do stargazing tours. Right, I take people out. Yeah, I take people out and I show them the night sky. It's like your part-time job or something? Yeah, it's my own business that I do. Okay, nice. So I run my own business and I take people out. We look at the night sky because, again, it's that concept of not everyone can see the stars. Yes. And so we all meet out at a dark sky place and observe the stars. And so this was actually during the Perseid meteor shower. Nice. Yeah, in this time lapse, there's a bunch of meteors that go by. But I do a little presentation for people. They sit in these stargazing chairs, and then I just take them on a tour of the night sky, and then they can lean back and enjoy the meteors that go by. It's a good time. Sí, está genial. What a nice chairs. That's a great idea.
Oh, it's so We usually use the sleeping bags, but this is a great idea. I will yeah, the have to chairs copy are that idea. oh, the chairs are great. Yeah, and they're so comfortable, and everyone who sits in them is just and especially for a meteor shower where all you're doing is looking up Yeah, and looking up. Sí. exactly. Una de las Um, cosas que hace Ian, pues es de que hace astroturismo. El astroturismo se le conoce como pues dar como que una pequeña pasada al cielo y se juntan en un lugar, pero con el concepto, obviamente, pues de que no mucha gente tiene acceso a poder ver la Vía Láctea, etcétera. Entonces quiere que más gente lleve. Entonces por ahí se alcanza a ver también un telescopio en la parte de atrás, sí, y la silla era con las lluvias de estrellas o la lluvia de meteoros perseidas, en donde pues está explicando, tiene un láser, entonces él le enseña la bóveda celeste, es parte de lo que él también hace, y pues disfrutar toda la noche. Está genial. This is one of the things I love most doing, seeing the meteor showers. yeah. The meteor shower I love most is the Gemini in Oh, December. It's it's a super great one. cold. We're freezing to death, but it's great. Yeah, I think this year is near full moon, isn't it? Yeah, Unfortunately. unfortunately. But that's okay. You'll still probably see a couple during the new moons around it. Actually, I was just out in Joshua Trio's backpacking last weekend, and I think we're coming up on the Torrid meteor shower, or we might be in it right now. I'm not sure, I but don't remember. yeah, but I saw probably one of the brightest meteors I've ever seen Really? across the entire field of view of the night sky. And like, I didn't notice it at first. The person I was talking to, his face lit up. And so I thought someone was shining a flashlight on his face. Turn the light off. Yeah, so I went to look and then I see the meteor. Like, Wow. it was amazing. Sí. All right. Algo de lo que estaba platicando, pues es de que una de las cosas que nos gusta, o que me gusta bastante a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho pues la lluvia de estrellas, las Geminidas, que es en diciembre, pero lamentablemente pues va a estar en luna llena. Pero pues dice que ahorita tenemos una lluvia de estrellas, no sabemos cuál, pero cuando fue hace poquito, dice que vio un meteoro muy grande y y pues él no sabía que era meteoro, sino que se le empezó a iluminar la cara a alguien y pensaba, oye, pues apaga la luz, güey, o sea, ¿para qué chingón la prendes? Entonces cuando voltea, pues era un meteoro que estaba cayendo y lo alcanzó a ver y lo, chin, you missed the taking a picture. And so here's the same event. We went camping for that stargazing tour, and I just did a nice little a quick time lapse of the night sky. You can see Pleiades, the Pleiades rising. Tauro. Yeah, and so again, just more cool stuff you can do just with the camera, the lens, the tripod. And then with the deep sky stuff, right? OPT. So yeah, OPT. Let's go. So that Horsehead Nebula shot that I showed you earlier, the wide field one, that's the telescope that I showed you. And this is actually just a quick little time lapse of it tracking, right, the Horsehead Nebula area, which is right here, right? Sí. And so just a cool little time lapse that there's me coming in and just checking on the gear. But sí. Ahí está. Y bueno, hace un momento enseñamos una fotografía, bueno, una imagen donde está la nébula del caballo. Pues es esta. Es algo similar a lo que está haciendo. Digo, no es la misma, pero pues este es el equipo que está utilizando. OPT, pues es una distribuidora de telescopios a nivel mundial. Entonces yo traigo aquí una playera de OPT, también es OPT. Entonces, pues ahí se ve Ian que va caminando a checar el equipo, pero así es como se toman las fotografías o las imágenes, y que se toman muchas para poder brindar esa calidad de imagen. Está genial. Nice. Yeah, and I'll end it on this photo here because I just really love what this photo represents here. So there's the Joshua tree, right? And someone told me it looks like they're dancing. Okay. Holding hands, dancing, leaning back. And so someone was like, "Oh, it looks like Dancing with the Stars." Yeah. But so the backstory behind this photo is when I first got my camera
back in 2017 or 18 or something like that, right? I went out to Joshua Tree to take photos, and I had no idea what I was doing. And I took this photo of the Joshua Trees here and the Milky Way, but it wasn't this Milky Way. It was a different Milky Way photo. It looks terrible. You know, I didn't know what I was Okay. doing, so it didn't turn out the way that I envisioned it. But you know, a couple of years later, here I am. I got a better photo of the Milky Way. And so what I did was I took that Milky Way out and put in this more recent version of the Milky Way and put together an image that I wanted but didn't know how to do at the time. And Okay. so, you know, it's cool seeing like this is what I envisioned doing. And it took me that many years to finally Okay. like come full circle and get that shot that I always wanted when I first started. Like this was like one of the first Milky Way photos I ever took. Again, without this background here, it was a Okay. different photo. But with a more recent Milky Way photo, making a composite of the two, right? Finally, you know, just like showing like I still had that vision when I was younger of like, you know, this is what I want. I just didn't know how to do it at the time. And now I'm able to like do the photos that I've always wanted to do. And it's so rewarding doing See, it's your that. progress. It's your Yeah. progress. Nice. Okay, let me say that in Yeah. Spanish. Yeah. Fíjense, esta es la foto con la que termina Ian. Y si se fijan, pues algo de lo que le estaban mencionando es como si fueran dos personas bailando. Dos personas bailando con el, pues el fondo de la Vía Láctea. Pero él quería esta foto porque fue cuando comenzó. Él tomó una fotografía muy similar, pero pues tenía la Vía Láctea, tenía otra Vía Láctea y salió horrible, entonces no. Entonces lo que él quería pues era tomar una fotografía de así, pero nada más de que en ese momento no sabía cómo realizarla. Entonces pues se quedó ahí, no supo cómo realizarla, entonces tuvieron que pasar varios años para poder completar el círculo completo y llegar a donde comenzó para poder tomar una fotografía de como él la había pensado, como él se la había imaginado. Entonces, pues esto es una muestra de lo que el progreso te va marcando. No es, nunca es perfecto, sino siempre estás mostrando progreso, progreso y progreso. Entonces, pues esta es una forma de que empieces algo y nunca vas a terminar de aprender. I was just telling a little bit of my thoughts. It's that perhaps you start something, but you don't know how, but you have to keep going. You have to Hmm. keep going and never give up until you get what you started with. And this is a great example of your progression of your hobby and your passion, where that you ended up with this image right now where you started. Yeah. And I found the original photo here. Ah, nice. So that's the original photo. Nice. And you know, being able to, especially with things like Compare. yeah, you know, being able to look at it again and be like, this is the image that I had in mind. I just didn't know how to do it back then. This was Then 2018, right? I saw, you know, like I saw the vision of these two Joshua trees dancing and the Milky Way spilling into the cosmos between them, but I didn't know how to do it at the time. And then coming full circle, being able to finally represent that image, I think this is a great way to just show, like, you know, even when you just start, like you still have that creative part of you, even if you don't know how to do it yet. It's that thing that inside of you that's like pushing you. It's that thing Mhm. inside of you that makes you want to create something like this. So you don't know how to do it, but you know you want that, right? And so for Yes. me, it was, you know, what was it, 2018, 3 years, right? Three years of progress to be able to come back to it. Muy bien. Can you please put the original image, the first Oh image? yeah. Sí, bueno, ahí está la primera imagen. Esa es la primera imagen que tomó. Entonces, si se fijan, pues él lo había visto, había tenido su visión de poder tener la Vía Láctea detrás de los árboles danzantes, pero pues no sabía cómo.
o sea, lo que él menciona es de que tú tienes la creatividad ahí, sin embargo, pues le tomó prácticamente 3 años lograr lo que él había pensado, lo que él tenía en su imaginación. Entonces, pues a veces te dicen, o bueno, o piensas de a lo mejor es de esta forma, pero siempre algo que se te recomienda es de que no dejes de intentarlo, síguelo haciendo y ahí está. Entonces completaste el círculo completo de poderlo realizar y es ahí en donde terminas. Can you please show the next picture? Con esta fotografía de que ahora sí, pues ya tienes a Ian prácticamente con más expertise, ¿verdad? Ahora ya puede hacerlo y pues ahí están los resultados. Es constancia, constancia, paciencia, a lot of patience you have to have, a lot of patience. Mm-hmm. See, never give up. And this is one of the results you can have. Definitely. Sí, sí. It's awesome. Yeah. And I just hope that, people with astrophotography, it inspires people, because like one of the things that I noticed, because I used to do a lot of sidewalk astronomy, right? You set up Okay. the telescope outside, and people who walk by, you just show them, the moon or Saturn or Jupiter or something like that. And it's very rewarding. It's so much fun seeing people's reaction when they see the The moon, like moon. the craters on the I moon said, for the first time. Oh my gosh, right? wide open. Um, but you're very limited in who you can reach when you do that, right? Only to the people that are around you. Yes. But with astrophotography, taking photos, you can reach the entire world through social media and things like that. And so I found that if I focused my efforts, instead of doing the sidewalk astronomy, and instead investing my time into doing photography and spreading it and showing it to as many people as possible, that'll get more people seeing the stars and thinking about the stars, and hopefully inspiring them to look up more. And Mhm. um, one of the things that I talk about a lot is how we're losing the stars, right? We're losing the night sky. And to me, and I know I'm rambling a bit, but the stars are a part of human history, right? We're the first three generations in That we won't be thousands able. of human generations. That's right. That can't see the stars, and that has to have some kind of effect on us, right? Yes, it I don't know does. what it is, but Yeah, I completely share what you're saying, and sometimes it makes me sad because what I think is in my kids. I have two kids. I have one of 10 year old and an 8 year old, and the thing is I always think is where I'm going to take them so they can see the stars when I was younger. right. So the cities getting bigger, more light polluted, and it has to be a very good concern for everybody. Hmm. So And we and need to, of again, thank you for sharing this. Thank you for course. sharing this. Yeah, and if there's one thing I want to just leave with everybody listening here, it's that the stars are so important for us, not only because it connects us with our past, because our ancestors relied on them for their every aspect of their lives, whether it was planting foods, telling time, everything, but also it pushes us into the future, right? Because that's where we're going, right? We rely on space, satellites, and things like that every single day. And so it's so important that we preserve the stars in the night sky, and we keep the discussion of stars and outer space in our lives, because, I mean, the night sky is as much a part of human history as the pyramids, right? Or the Roman Colosseum or anything like that, right? It's part of our history. And yet we put so much effort into preserving, the pyramids or things like that, but we don't put as much effort into preserving the night sky. Nice And I guy. think we need to change that. And the best Encourage. way to get that started is to have people thinking about the stars more, going out stargazing, understanding the importance of the night sky. Yes, agree. Let me say that and let me translate all that. Algo de lo que quiero enfatizar mucho pues es de que Ian
pues comenzó haciendo lo que le llaman astronomía de banqueta, o lo que le llaman en inglés el sidewall astronomy. Entonces, él había comenzado, estaba compartiendo, pues puedes compartir la luna, puedes compartir los planetas, que es algo muy gratificante, porque cuando tú muestras la luna a alguien, pues siempre va a estar esa expresión de ver la luna por primera vez, de ver los planetas, pero estás limitado a la gente que está en ese lugar nada más. Sin embargo, lo que él dijo es una forma de poder llegar a más gente, pues es la astrofotografía. Entonces, él comenzó a hacer la astrofotografía con el objetivo de llegar a más gente y mostrarle las estrellas a más gente. Entonces, pues se metió tan de lleno que ahorita lo está haciendo. Y algo de lo que también comparte él es de que, pues, conforme pasa el tiempo, las estamos perdiendo prácticamente. Hay menos lugares en donde podemos observar el cielo nocturno, hay menos lugares en donde hay fuera contaminación lumínica. Entonces las estrellas han sido y son parte de nuestra historia. Prácticamente esta generación sería la primera que no tendría ninguna relación con las estrellas, pero debería de serlo así. ¿Cuántos años tenemos conociendo el cosmos de que en esta práctica, en esta última generación, pues no lo estamos aprovechando? Y debemos de concientizarlo. Entonces, algo de lo que le compartía yo, pues es de que yo tengo dos huercos, ¿verdad? Tengo un niño de 10 y una de 8. Entonces, a mí me preocupa de que no vean la Vía Láctea por primera vez o algo. Entonces, trato de ayudarlos, ¿verdad? A que lo aprecien. Pero no solamente las estrellas dicen cosas del pasado, sino que también está nuestro futuro, porque nosotros recaemos en los satélites que están utilizando, el entorno, ¿verdad? Más tecnología, más comodidad, pero no debemos dejar de ver las estrellas. Y es algo que debemos de concientizar a todos, para todos los que nos están oyendo, es de que debemos estar volteando al cielo a ver las estrellas, porque somos polvo de estrellas. ¿Sí? Nosotros venimos de ahí, quieran o no, nosotros somos parte del universo en otra forma, pero lo somos. ¿Ok? Ian. ¿Eh? Thank you so much for having me here. Thank you Really very much. I appreciate will stop sharing this with you. Eh, I'll, we're Stardust. Yeah, Yeah. it's I think the more people, like what you're doing here is incredible, right? Is you're bringing astronomy, because for me, right, most people when they talk about astronomy, it's all in English, right? And everyone who talks about it's either in the language of mathematics or it's in English. And so what you're doing here is incredible, bringing it to people who don't speak English, right? And you're bringing it to people who don't have that privilege of knowing, and learning from us, right? And so we can learn from what you're doing in being able to make it, include more people, right? And that's incredible what you're doing here. So I really appreciate what you do. It's amazing that you're bringing the night sky to so many more people. And again, anyone who's sharing the stars with people is amazing in my book. Thank you very much, Ian. Thank you very much. De algo de lo que comparte, pues es de que todos los que compartan las estrellas, pues es algo bueno, ¿verdad? Y el hecho de que podamos nosotros traer a gente que habla inglés, porque pues la mayoría de las cosas están en inglés, pues se hable más, ¿verdad? Entonces romper esa barrera del inglés español, luego, vivimos en un mismo cielo, we share the same sky, we share the same stars, we're in the same planet, we don't need the boundaries. If the stars won't ask us, are you Italian or are you Mexican, are you from Puerto Rico, whatever. ¿Eh? So, entonces, eso es lo que queremos hacer. Entonces, sigan, inténtenlo ustedes, tomen fotografías, intenten ver el cielo, conozcan el cielo, know your nights, know where are the planets so you can take pictures. And Ian, thank you very much for accepting the invitation, and thank you very much for sharing all your work and this time for here in Laredo. Thanks so much for having me. I appreciate it. If anyone is interested in these photos that I have, I do have that print store. Yeah. You Where know, can we follow you? Where can we follow you? So Instagram, Ian Lauer Astro, or Facebook, Ian Lauer Astro. Okay.
Twitter, Ian Lauer Astro. Try to keep it simple. My website, Ian Lauer Astro. Muy bien. Keep it very simple. So yeah, I do have these prints available just for 1 week. So if you are interested in, supporting what I do or getting beautiful space art in your homes, just reach out to me, shoot me a direct message on Facebook or Instagram. And I also have, digital versions as well. So if you want wallpapers for your phone and stuff like that, I have those as well. Perfect. Let me share the screen where they can find you. Aquí está. Ahí está. Entonces, that's me. Ian Lauer Astro, aquí está. Digo, aquí si se fijan, pues aquí están los que le pueden imprimir. ¿Sí? Aquí están. Te pueden contactar para que te puedan pedir los imprimibles. Está esta que está aquí. Ian Lauer Astro. Let me, here. This is your webpage. Oh, yeah. So if you go to the prints at the top, those are my workshops. If you go to the top. See, Joshua Tree National Park. Got my workshops. Where Ian teach people how to do astrophotography. But yeah, if you go to the top, original prints there. Okay. I've got prints available in the digital. The Orion Nebula. Yeah. Interesting. Aquí está, bueno, pues ahí está fíjense, aquí 7 días, ¿sí? The store closes in 6 days. Aquí está para que ustedes también está digital, si ustedes lo quieren aquí, o sea, está todo. ¿De acuerdo? Y Ian Lauer Astro, para que lo busquen. Okay. Perfect. Thank you so much. And yeah, I'll send you that print. We'll talk after. Sí, I will end this. Entonces, nos vemos, muchachos. Muchísimas gracias. Thank you again, Ian, for your time, for all your knowledge, for sharing your work. Y para todos aquellos, pues búsquenlo a Ian Lauer Astro, búsquenlo en Instagram, en Facebook, en YouTube. You also have YouTube, I saw it. Entonces, búsquenlo y síganlo, ¿verdad? Porque ahí tiene muchísimo trabajo. Entonces, con esto nos vemos, muchachos. Nos vemos hasta el siguiente. Nos vemos hasta el siguiente sábado. And I'm going to finish this live stream and don't leave. ¿Ok? Muy bien.